Hi, Namaste, Salam Alaikum. Welcome to my channel. My name is Ramu Kaka. I'm going to show you unboxing of Google Pixel 7a, which is launched on May 12th. Google I/O లో ఈ ఫోన్ ని లాంచ్ చేశారు. ఇంతకుముందు మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ గూగుల్ నుంచి 6a మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు 7a గా అప్గ్రేడ్ చేసి మార్కెట్లో లాంచ్ చేశారు అక్రాస్ ది గ్లోబ్. సో మీరు కొనాలనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. మీరు ఫ్లిప్కార్ట్లో దీన్ని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 3 కలర్లో ఉంటుంది, బ్లాక్, సీ అండ్ వైట్. So we are going to show you the C color today. This is the Google Pixel 7a phone. చాలా స్లీక్ గా ఉంది బాక్స్. ఇది సీ బ్లూ కలర్ కాబట్టి సింపుల్ గా కూడా ఉంది. గూగుల్ యాక్చువల్లీ ఈసారి ఇండియా మీద చాలా ఫోకస్ చేసింది. ఎందుకంటే ఇండియాలో యంగ్ జనరేషన్ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి ఆల్రెడీ సర్వీస్ సెంటర్స్ కోసం టైప్ చేసుకుంది. సేల్స్ స్ట్రాటజీ కూడా లాంచ్ చేసింది. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది అన్బాక్సింగ్ ఫుల్ డీటెయిల్ రివ్యూ. సో ఫర్దర్ డిలే చేయకుండా మనం గూగుల్ పిక్సెల్ని అన్లాక్ చేద్దాం. ఇక్కడ సింపుల్గా ఓపెన్ చేయడానికి 2 అవి ఇచ్చారు. సో బాక్స్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం. హియర్ ఇస్ అ లవ్లీ ఫోన్. వండర్ఫుల్గా ఉంది. విల్ జస్ట్ పేపర్ చాలా స్లీక్గా కూడా ఉంది. యాక్చువల్గా వెనకాల ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ ఫినిష్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది సైడ్ వాల్యూమ్ బటన్స్ అండ్ పవర్ బటన్ ఉంది. ఇటు సైడ్ మీకు సిమ్ ట్రే ఉంది. ఇది సింగిల్ సిమ్. ఇంకొక సిమ్ డ్యూయల్ సిమ్ కావాలంటే మీకు ఈ సిమ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ప్లేస్ని చాలా బాగా కవర్ చేశారు. 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అండ్ ఇట్ సైడ్ ఫ్లాష్. లెట్స్ స్విచ్ ఆన్ ది మొబైల్. గూగుల్ అనే సింపుల్ లోగో వస్తుంది. యాక్చువల్గా వేరే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్తో చూసుకుంటే మీకు గూగుల్ పిక్సెల్లో ఎక్కువ ఫీచర్స్ లభిస్తాయి. ఎందుకంటే ఇది పేరెంట్ కంపెనీ గూగుల్ నుంచి లాంచ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇందులో ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. గూగుల్ యాక్చువల్గా ఫోకస్ చేసింది సార్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా ఇందులో ఇచ్చింది. లెట్స్ గెట్ ఇంటు దిస్. వెల్కమ్ టు గూగుల్ పిక్సెల్. వైఫై కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. Connect to Wi-Fi అని వచ్చింది. Similar like all other Android phones. Setup offline తీసుకుందాం. Next. Exit all. Next. Set the pin. You can skip. In fact, skip. Getting your phone ready. Right. Actually, skip on cancel. Skip. Skip. All set, done. Swipe up to go home. Here is your Google Pixel. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నీట్ అండ్ క్లీన్ UI ఇచ్చారు. Settings లోకి వెళ్తే we'll see what is the storage. It is 128GB storage and 8GB RAM. డిస్ప్లేకి వచ్చేస్తే ఫస్ట్ టైం గూగుల్ మీకు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఇచ్చింది. యాక్చువల్లీ డిఫాల్ట్గా 60 రిఫ్రెష్ రేటే ఉంటుంది, బట్ యూ కెన్ స్విచ్ టు 90 రిఫ్రెష్ రేట్. About phone లో you have the ఇందులో Android 13 ప్రీలోడెడ్ వస్తుంది. అండ్ అనదర్ 5 years అప్డేట్స్కి మీకు ఇందులో గూగుల్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ phone.
in this range. మీకు ఒక ఫోటో తీసుకుని చూద్దాం. ఫోన్తో పాటు మీకు ఒక ఛార్జింగ్ లైట్నింగ్ కేబుల్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది మీకు డెస్క్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ కనెక్ట్ చేసుకుని మీ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి. ఇందులో ఒక చిన్న సిమ్ ఎజెక్టర్ ఇచ్చారు. అండ్ గూగుల్ నుంచి చాలా సింపుల్ user manual. Actually less paper, good for the environment. So this is what in the Google Pixel unboxing. This is the Google Pixel 7a unboxing video. Let's meet you again with the another content. Like, subscribe, share that and demand channel. If this is a useful video, please like it and follow me because you're going to get wonderful content from my channel. Thank you.